Browser para sa baguhan. Browser for beginners. Pag marunong ka ng magsindi ng computer, pwede ka na matuto gumamit ng software. When you've learned how to turn a computer on, you're ready to learn how to use software. Ang matututunan ngayon ay ang tungkol sa browser. Ano ito at paano gamitin? What will be learned now is all about a browser, what it is and how it is used. Ang browser ay isang app o software na ginagamit sa pagpunta sa website tulad ng Facebook, ang pinakasikat na social media site, Google, ang pinakasikat na search engine, at YouTube, ang pinakasikat na video site. A browser is an app or software used for going to websites such as Facebook, the most popular social media site, Google, the most popular search engine, and YouTube, the most popular video site. Ang kailangan para makapunta sa kahit anong website ay isang computer na may operating system o OS, connection sa internet at browser. What is needed to be able to go to any website is a computer with an operating system or OS such as Windows, a connection to the internet, and a browser. Ang koneksyon sa internet ay madalas ginagawa sa pamamagitan ng Wi-Fi. Itanong sa may-ari ng computer kung meron ng Wi-Fi ang computer habang hindi nyo pa masyadong alam. Ang Wi-Fi ay parang kapareho lang ng data sa inyong smartphone. Connection to the internet is done through Wi-Fi. Ask the owner of the computer if it has Wi-Fi while you are not familiar yet. This is similar to the data plan of your smartphone. Ano ba ang webpage at website? Ang webpage ay isang digital na pahina kung saan makikita ang iba't ibang kaalaman at kagamitan sa formang teksto, imahe, tunog at video. Ang website ay digital na lugar sa web na mayroong mahigit sa isang webpage o pahina lamang. What is a webpage and website? A webpage is a digital page where information and tools can be found in the form of text, images, audio, and video. A website is a digital location on the web that has more than one web page. Please like, comment, subscribe, and share. Para gumamit ng browser, hanapin sa desktop o i-click ang Start button sa gawing ibaba kaliwa ng screen. Pag ginawa nyo yan, lalabas ang listahan ng mga app at software na mayroon ng computer na gamit nyo. To use a browser, look at the desktop or click the Start button seen at the lower left corner of the screen. When you click that, a list of apps and software will be shown. Humanap ng pangalan ng browser. Ang ilang sikat na browser ay Chrome, Edge, Firefox, Safari, at Brave. Look for the name of a browser. Some popular browsers are Chrome, Edge, Firefox, Safari, and Brave. Mag-click sa pangalan o icon ng browser. Ang icon ay isang maliit na simbolong imahe na nakakapagpasimula ng isang app pag-click. Hintayin magsimula at bumukas ang browser. Click on the name or icon of a browser. An icon is a small symbol image that represents the app and is used to start it when clicked. Wait for the browser to start and open. Sa gawing itaas ng browser, makikita nyo ang address bar. Ang itsura nito ay isang pahaba na blankong lugar kung saan mukhang pwedeng maglagay ng address o pangalan ng website.
YouTube ang pupuntahan na website sa ngayon. In the upper area of the browser, you will see the address bar. It looks like a long blank space where it looks like you can type an address or name of a website. YouTube is where you want to go for now. Gamit ang pagdulas ng mouse sa mesa, itutok ang pointer sa pinakakaliwa ng address bar at mag-click. Pag-click nyo, ang pointer ay magiging cursor, isang patayong linya na nagpapatay sindi. Ito ang nagsasabi sa inyo na pwede nang mag-type ng pangalan ng website. Using the mouse by gliding on the table, move the pointer arrow to the leftmost part of the address bar, then click. When you click, the pointer will change into a cursor, a vertical flashing line that tells you you can already type the name of a website. I-type nyo sa tiklado ang salitang YouTube sa address bar. Minsan, ang computer na ang bubuo ng salita. Kung ikaw ang bumuo ng salitang YouTube o computer man, pindutin lang ang Enter o Return button sa bandang kanang gitna ng tiklado. Type YouTube on the address bar using the keyboard. Sometimes, the computer auto-completes the word or address. Whether you do it yourself or the computer completes the name, press the Enter or Return button located in the middle rightmost area of the keyboard. Pag nagawa nyo to, lalabas na ang website na YouTube. Dito, maraming ipapakita sa inyo ng mga video. Mamili lang kayo, itutok ang pointer gamit ang mouse at mag-click lang na medyo parang sa cellphone. When you've done this, the website YouTube will open and appear. Here, you will be shown many videos. You only need to choose by moving the pointer with the mouse to your chosen video, similar to how it is on a mobile phone. Para maghanap ng paksa o ibang video, merong search bar ang YouTube katulad din ng sa cellphone. Halos pareho din ang gagawin. To search for a topic or other videos, there is a search bar in YouTube similar to what is found in your cell phone. The action is almost the same. Ang kagandahan ng browser sa computer, kung gagawa o babasa kayo ng email, malayong mas madali magbasa dahil sa laki. At kung magta-type kayo ng higit sa ilang pangungusap, di hamak mas madali dahil malaki ang tiklado sa computer. The good thing about a browser on a computer, if you'll write or read email, it is much larger and much easier to read. Typing an email beyond a few sentences is much easier because of the much larger keyboard. Para mas mataas ang kasanayan sa kaalaman, panoorin itong video ng higit sa isang beses lang. Laging tandaan, marami talagang bagay-bagay ang matututunan. For higher familiarity with the information, watch this video more than just once. Always remember, there's really a lot of stuff to learn. To learn more, please like, comment, share, and subscribe.